جو اسٹوڈنٹس اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ پلیز آگے اپنا نام لکھوا دیں. اور کائنڈلی یہ بتا دیجیے کہ آپ اردو میں اسپیچ کریں گے یا انگلش میں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. تو تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس کا روح الامین اور روح القدس اپنے رب کا ہر حکم لے کر اس میں اترتے ہیں. یہ رات
وہ اس کو تک اسلام کی طرح ہے ہماری ہے. لاہور کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب صاحب کا صاحب جو کہ مصروفیات میں سے قیمتی وقت نکال کر ہمارے لیے تشریف لائے. ٹریفک قوانین سے میں سمجھتا ہوں کہ جو محبت ہے انہوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات میں سے چند لمحے ہمارے لیے نکالے. میں جب بھی کبھی رات دیکھ رہے معلومات پر سے گزرتا ہوں تو ایک دو سین ایسے ضرور نظر آ جاتے ہیں جن میں کوئی نہ کوئی نوجوان موٹر سائیکل پر لیٹے ہوئے جسے کم از کم 100 کلومیٹر کی رفتار میں چلا رہا ہوتا ہے. میری نظریں فوراً اس ماں کی طرف چلی جاتی ہیں جو نہ جانے کتنی دعائیں دے کر اپنے اس بچے کو گھر سے رخصت کرتی ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ شکل کے ساتھ گھر میں منتقل ہوتی ہے. مجھے اس بہن پہ ترس آنے لگتا ہے جس کی عزت کا پاسبان اس کا یہ گیت اپنی زندگی کے ذریعے ہوتا ہے. زندگی اور موت کے درمیان جاری کشم کش مجھے بہت دکھ پہنچاتی ہے. انگریزی میں کہاوت ہے ایکسیڈنٹس جسٹ ڈونٹ ہیپن دے آر کازڈ. یہ ہر ایکسیڈنٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اور ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً ہر سال پوری دنیا میں 5 لاکھ افراد جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں اور اس سے تقریباً 10 گنا زیادہ افراد جو ہیں وہ اس سے معلوم یا اپہرت ہو جاتے ہیں. دوسری طرف جب میری نظریں آپ کی طرف اٹھتی ہیں تو زندگی سے محبت کرنے والے درختے ہوئے چہرے میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس بات کی اس مٹی میں ابھی نہ موجود ہے. آپ جو ہمارا مستقبل ہیں, آپ جو ہماری خواہشوں کی تکمیل ہیں, آپ کی یہاں پہ تشریف آوری اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ ہم میں بہت کچھ کرنے کی صلاحیت ہے. کہا جاتا ہے کہ ٹریفک کسی بھی معاشرہ کے اجتماعی نظم و ضبط کی عکاس ہوتی ہے. کوئی بھی ترقی یافتہ ملک لے لیں, اس کی ٹریفک کا ذکر آپ کو ضرور متاثر کرے گا. ہم نے آگے بڑھنا ہے. کل آپ کو اس ملک کی قیادت سنبھالنا ہے. لاہور ٹریفک پولیس نے آج اس تشکیلی مقابلے کا انعقاد صرف اور صرف اسی لیے کیا ہے کہ اپنی نوجوان نسل میں ٹریفک کا شعور پیدا کیا جا سکے اور نظم و ضبط قوموں کی زندگی میں کتنا اہم ہوتا ہے اس سے تمام شرکائے محفل کو آگاہ کیا جا سکے. اب اس محفل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کرتے ہیں. میں دعوت کروں گا جناب سائمہ سید خان کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. بیٹھی ہوئی ہیں اور اس کا باقاعدہ کارروائی کا آغاز کریں. اس کو ٹریفک کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جو آبادی بڑھتی جا رہی ہے, ٹریفک کے مسائل میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. شاید اسی لیے لاہور کی ٹریفک پولیس نے ٹریفک کے مسائل اور عوام کو شعور دینے کے لیے پہلی مرتبہ ایک تقریری مقابلے کا اہتمام سے داخل ہونا چاہیے. آج کی تقریری مقابلے کا عنوان ہے آئیے 21ویں صدی میں بہتر ٹریفک شعور کے ساتھ داخل ہوں. آج کے اس تقریری مقابلے کے صاحب صدر صوبائی وزیر قانون و پارلیمانی امور چودھری فاروق صاحب ہیں. ہم ان کے بہت ممنون ہیں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے. جبکہ منصفین کے فرائض روزنامہ جنگ لاہور کے سینئر جرنلسٹ واسف ناقی صاحب اور روزنامہ جنگ کی سینئر جرنلسٹ خالدہ یوسف صاحب ہیں. گیلسن ڈگری کالج کے پروفیسر خندہ صاحبہ اور مبارک افتخار ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز ٹریفک ہیں. اب میں دعوت دیتی ہوں روزنامہ جنگ لاہور کے سینئر جرنلسٹ واسف ناقی صاحب کو اور خالدہ یوسف صاحبہ کو پھر اسٹیج پر تشریف لائیں. اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. میں دعوت دیتی ہوں اسلامیہ کالج بیلوے روڈ کے محمد عدنان ڈار کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنی اسپیچ دیں. شعور کامیابی کا وہ راستہ ہے جو منظر مراد کی طرف رہنما ہوتا ہے. یہ انسان کے فکر کاموں کا نتیجہ ہے تو وہ آج چاند کی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور زمین کا سینہ چیر کر اپنے لیے راستے بنا رہا ہے. شعور کے ذات ہو یا گناہ حیات مسائل کا, یہ انسان کو ایک بہتر معاشرے کی تشکیل میں مدد فراہم کرتا ہے. جناب ہمارے معیار حیات میں بے شمار مسائل ہیں اور ٹیکسوں کے اثر شعور کی کمی کا مسئلہ افریقہ کا درجہ کا ہے. دنیا آج میں ٹیکس شاپ سے جان ہے اور ہمارے یہاں قانون اور غیرت کو ثقافت کا نشان بنا کر سڑکوں پر لایا جا رہا ہے اور عوام کی زندگی میں خلاف ورزی کو فخریہ بیان کرتے ہیں.
वैन ड्राइवर सिर्फ 1 रुपए की सवारी को पकड़ने के लिए एंड बीच सड़क में वैन खड़ी करते हैं। मैं और मुझ जैसे दाव वाली हजारों नौजवान सड़क के इंतहाई दाएं जानब अपनी सिर्फ दिल के बहलावे के लिए साइकिल और मोटरसाइकिल चलाते हैं और इस कारनामे को फखरिया बयान करते हैं और सर उठाकर रंगबाम दावा करते हैं जैसे ईरान और इराक की फतह से लौटे हों। जनाब वाला हद तो यह है कि फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की संजीदगी से हम किबरत पकड़े, खुद इसका एहसास करें और दूसरों को इसका एहसास दिलाएं। जनाब सदर, हम सबको जाहिर तौर पर अपने दोस्तों अहबाब में ट्रैफिक के शौक को चालू करना होगा। छोटी छोटी वैन 12 से 14 मुसाफिर जाती हैं, उनकी जगह बड़ी बसें चलानी होगी, फ्लाई ओवर एंड ब्रिजेस कायम करने होंगे ताकि मोहम्मद अदनान जाट कामिल कॉलेज रेलवे रोड से। अब मैं कि जिसने चांद को अपनी गुजरगाह बना दिया है, इंसान के जिसने जमीन के चप्पे चप्पे को कंप्यूटर और सैटेलाइट के आईने में मुकैयद कर दिया है। शऊर व आगाही के दावे करने वाला इंसान आज हमारे पास इतना भी शऊर नहीं कि हम रात चलते अपनी और किसी दूसरे की जिंदगी की हिफाजत कर सकें। जनाब सर, आज यह हकीकत है कि हमारे यहाँ आबादी में बेपनाह इजाफा हुआ है। हमारे यहाँ पिछले चंद सालों में ट्रैफिक इसी वजह से बहुत ज़्यादा हो गई है और ट्रैफिक के मसाइल भी यकीनन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन जनाबे वाला, इंसानों की इस दुनिया में ये मसला सिर्फ हमारे ही घर में तो नहीं है, ये हर मुल्क का मसला है। लेकिन क्या वजह है कि गैर मुल्की हमें ही ये ताना देते हैं कि जिस मुल्क में ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, वो मुल्क तरक्की कैसे कर सकता है। जनाब सर, आखिर खराबी कहाँ है? आखिर खराबी कहाँ है? इस हकीकत को दीवार पर लिख लीजिए कि हमारे यहाँ कमी है तो सिर्फ शऊर की कमी है। हमारे यहाँ ट्रैफिक सेंस का फुकदान है। मैं हैरान हूँ कि हमारे यहाँ सड़कों पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं। जनाब सर, स्पीड ब्रेकर तो ड्राइवर के जहन में होना चाहिए, उसे अपनी अच्छाई और भलाई का पता होना चाहिए, उसे भले और बुरे की तमीज़ होनी चाहिए, उसे अच्छाई और बुराई का पता होना चाहिए, उसे इल्म होना चाहिए। आज अगर हम ये अहद कर लें कि हर बंदा ट्रैफिक शऊर रखेगा तो मैं कहता हूँ कि हम 21वीं सदी में सर उठाकर दाखिल हो सकेंगे। जनाब सर, अगर आज अमली तौर पर ऐसा हो जाए कि कोई स्वरपति को क्रॉस न करे, कोई इशारे को ना तोड़े, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ख्याल रखे, बच्चों अगर बच्चे सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो उनका भी ख्याल रखे, तो जनाब सर मैं यकीन से कह सकता हूँ कि हर बच्चा बाहिफाजत घर लौट कर आएगा और हर माँ का ख्वाब पूरा होगा। और जनाब वाला, पुलिस डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट शाया करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आएगी कि 1992 में कितने अफराद हलाक हुए, कितने जख्मी हुए, 1993 में कितने अफराद हलाक हुए, कितने जख्मी हुए, और साल रवां के दौरान अब तक सिर्फ लाहौर शहर में 81 अफराद हलाक और 196 जख्मी हो चुके हैं। अभी हयात को तारीफियों ने घेरा है, जिधर भी आंख उठाओ बड़ा अंधेरा है। शबे स्याह से अहले सफर न घबराएं, शबे स्याह की यादों में सवेरा है। आज इनामात स्पॉन्सर किया है इस प्रोग्राम को डॉन ब्रेड बनाने वालों ने, और पहला प्राइज, फर्स्ट प्राइज है 1500 रुपीज़, सेकेंड प्राइज 1000 रुपीज़ और थर्ड प्राइज 500 रुपीज़ है। और आज़ादी शील्ड ट्रैफिक पुलिस वालों की तरफ से की जानिब से दी जाएंगे। अब तशरीफ लाते हैं साकिब अहमद, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से। साकिब अहमद। एक मासूम बच्चा सड़क पर आया, एक जीप उस पर से उछल कर चल गई। एक मोटरसाइकिल वाला दूसरे से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा और साथ चलने वाली ट्रैफिक चलती रही, चलती रही, चलती रही। किसी ने रुककर उसे ना उठाया। एक जवान ने शराब काटा और एक सफेद बत्ती वाली की जेब में 20 रुपए डालकर अपना जमीन बेचकर गाड़ी में बैठने वाला वो मासूम बच्चा अपने बाप से सड़क पर लगी उन सफेद लाइनों का मतलब पूछता रहा।
अब वो उन्हीं सफेद लाइनों पर गाड़ी गुजार कर चलता चलता चलता। जीप में बैठने वाला वो जहांदीदा शख्स, आंखें बंद कर कर जख्मी के पास से गुजरने जाने वाला वो बाकिरदार शख्स, 20 रुपए जेब में डालने वाला वो अजीम तालिब इल्म, वाला सबसे बढ़कर वो बातालीम याफ्ता बाप, वो सब हमारे मुजरिम हैं, आपके मुजरिम हैं, इस कौम के मुजरिम हैं, और सबसे बढ़कर इस आने वाली 21वीं सदी के मुजरिम हैं। कि आपने कब इस मौजूद को अगर हम इस तरह रखते हैं कि आइए 21वीं सदी में बेहतर ट्रैफिक शगुल की बजाय सिर्फ शगुल से इलाज करो तो बहुत याद रखिए कि इंसान का तामीरी वजूद एक सेहतमंद माशरे से पहुंचता है, और कोई दुरुस्त और मस्बत माशरा भी हो सकता है जिसकी बुनियाद कामयाब और मुज़ब्बित निज़ाम पर लॉ को शामिल अपने अंदर कानून के एहतराम को शामिल नहीं करेंगे तब तक ये निज़ाम कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। कहना तो बहुत आसान है कि एक सफेद वर्दी वाला सड़क के चौक पर गुजर जाता है और हम जैसे तालीम याफ्ता शख्स और आप जैसे तमाम तालीम याफ्ता अफराद उसको जिस अंदाज से देखकर गुजर जाते हैं, सुर्ख इशारा तोड़ते हैं, और इस अंदाज में हमारा मकसद ये होता है कि आप इस ट्रैफिक सिग्नल, इस ट्रैफिक वाले को धोखा देकर गुजर जाए। हमारा मकसद कतई ये नहीं होता कि हमने एक सुर्ख बत्ती की पाबंदी करें। यही सफेद वर्दी वाला शख्स, यही वर्दी वाला शख्स, चाहे आप गौर करें कि सर्दी हो या धूप हो, गर्मी हो, छाँव हो, बारिश हो, ये यही शख्स इसी तरह उसी चौक पर शायद वो एक दो को हाथ का इशारा देकर रोकने की कोशिश भी करता है और हम लोग मुस्कुरा उसके आगे से गुजर जाते हैं। कब तक हमें ये फैसला अपने आप से करना है कि कब तक हम इस कानून की पाबंदी नहीं करेंगे और आखिर कब तक हम 21वीं सदी में बेहतर ट्रैफिक शऊर के साथ नहीं डालेंगे। क्योंकि ट्रैफिक एक किसी भी कौम के नज़्म ज़ब्त की आवाज़, जैसे कि आवाज में इन्होंने कहा था कि नज़्म ज़ब्त किसी भी कौम की तरक्की का आयनादार है। वो नज़्म ज़ब्त हमें किसी भी मकाम पर, ट्रैफिक तो एक बड़ी चीज आ जाती है, अगर हम अपनी जात के अंदर देखें तो ये नज़्म ज़ब्त शायद हम लोगों में अपने अंदर भी मौजूद नहीं है। जब तक हम अपने अंदर ये नज़्म ज़ब्त पैदा नहीं करेंगे तब तक ये ट्रैफिक क्या, ये निज़ाम क्या, तब तक कुछ भी दुरुस्त नहीं। हम लोगों में सबसे बड़ी खामी है कि हम इस कौम से बहुत कुछ मांगते हैं, हम इन लोगों से बहुत कुछ डिमांड करते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे निज़ाम ने खराब किया, मैं मानता हूँ कि हाँ 20% पुलिस वाले करप्ट हो सकते हैं, मगर हमें उन अच्छे लोगों को ढूंढना। अगर हम लोग यही समझते रहे कि हम हर चौक से 20 रुपए लेकर गुजर जाएंगे, अगर हम यही समझते रहे कि हाँ 100 रुपए देकर हम चालान छुड़वा लेंगे, तो फिर आखिर कब तक ये निज़ाम चलता रहेगा? हाँ 100 साल, आज हमारी गवर्नमेंट को 50 साल हुए आजाद आ चुकी हुए, शायद 50 साल और जी सके। हमें तो आजादी दी गई थी कि हम आगे आजाद गुलाम सांस लें, लेकिन 21वीं सदी तक हम बाकी बचे तो आजाद गुलाम सांस लें। हमें अपने आप से फैसला करना है कि हम तक कब तक बाशऊर नहीं होंगे, कब तक इस ट्रैफिक सिग्नल की पाबंदी नहीं करेंगे, हम अपनी मईशत को। तो ये कौम, ये मुल्क मईशत के लिहाज से जिस मकाम पर खड़ा है उसको हम सब जानते हैं। हाँ, यहाँ पर मैदानों के बाहर के मुल्क शायद हमें कभी नहीं कर सकते, इसलिए हमें सबसे पहले ये फैसला करना है कि हम अपनी मईशत को किस तरह मजबूत बना सकते हैं। और जब तक ये मईशत को सुनता होगी तब तक हमने गिरा सफेद वर्दी वालों से, ट्रैफिक पुलिस वालों से नहीं कर सकते, क्योंकि मुजरिम जुर्म तो हमारे अंदर मौजूद है। जुर्म ये नहीं कि किसी शख्स को कर दिया, जुर्म ये भी शायद हो कि उस ट्रैफिक जो मासूम बच्चा सड़क पर आके उछल गया, वो ट्रैफिक वाला जवान उससे गुजर गया, उसने मुड़कर नहीं देखा उस बच्चे पर क्या हुई। जुर्म ये नहीं है कि हम उसको इशारा करने वाले को जानते पूछते कुछ नहीं, देखते रहते हैं क्या आतिफ अहमद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से। ट्रैफिक कवानीन तोड़ना महज़ब अक़वाम का शेवा नहीं और ट्रैफिक हवाला ज़वाबित आपकी जान की सलामती की ज़ामिन है। Next speaker of today's contest is Ms. Zunaira Ansari from Government College, Lahore. Ms. Zunaira Ansari. And even more, for widowed, for orphaned, and even more, left homeless. Floods cause unparalleled destruction, leaving crops ruined, homes destroyed, and abandoned. Ladies and gentlemen, Mr. President, we vote for the Alhamrah, famine, pestilence, and death. Natural disasters every year claim countless lives, and hundreds of thousands of living, breathing human beings become mere statistics in some corner of some library.
81 people have died and 196 have been injured in the city of Lahore alone due to traffic accidents. 81 people dead, 196 injured. Just because of negligence, just because of irresponsibility, just because somebody wanted to see what it felt like touching the accelerator to the floorboard, just because somebody's gasket is out of control because they had not bothered to change the volume controls, just because some idiotic bike driver wanted to pick up a few extra fares, just because some fool was fumbling with his cigarettes while driving at 120 kilometers per hour, just because somebody had one headlight missing in his video, and just because some truck driver wanted to get to the work half an hour early. 81 people died and 196 were injured. And these are only the reported incidents. There are many more, much more frightening. Some bus has been overturned, or some Suzuki has been completely crushed, or some wagon has hit over the passing pedestrian. It's tragic, and it's terrible. But do you know what the worst thing about these incidents is? It is the fact that they were all so unnecessary. They were all avoidable. If only we had acted with a little more responsibility. If only. Mr. Muhammad Tayyib from Islamic College, Civil Lines, Lahore. Mr. Muhammad Tayyib. My dear audience, let's enter into the 21st century with a better traffic sense, the topic of today's discussion. The moment I thought about the topic, the question which came in my mind was that whether mere traffic sense is sufficient enough to walk in the 21st century, or we must be having better means of transport and communication also. A smooth and free flow of traffic is possible with 100-year-old means of transport, tonga and cars, lingering on the roads of the 21st century. I doubt, gentlemen, it is very difficult, rather impossible, by creating and inculcating a better traffic sense among the brains of the 21st century. It is also the need of art to replace the old modes of transport. It is also worth mentioning here that with increase in population, the number of vehicles is also increasing. The roads, already insufficient for the free mobility, are also becoming a cause of environmental hazards because the old and damaged leaders, while lingering on, along with polluting the environment, are also causing trouble for the very ears. Ladies and gentlemen, what all I wanted to say is that better traffic sense also needs better communication lines and transport, because things change as rapidly in city management as in private industry. So it is an obligation to keep abreast of what's going on in the training and education to the youth at the very primary level concerning their rules and regulations. Tell them how they have to walk when they are walking on the footpath. Tell them that they have to use the footpath. They should use zebra crossing and flyovers to cross the road. The motorcyclists and cyclists should remain in their specific lines. To be lived on after reading the horrid scenes is to be criminal, and the man who doesn't formally reprobate the conduct of the Pakistani must have a soul secular heart ahead. There is never a time to leave this job. To bring Christian peace in your heart. Begin again now. This day, a new life is getting from physically. Come of melodies is born and stays. Say you are well, or all is well with you, and God shall hear your words and make them true. When you start out, maybe doing special jobs will be required, but to reach your full potential, you must have balance and be able to lead rather than do. All of you, along with the city managers, must be generalists, but generalists in the multi-project conclave we call local government. The umbrella product is quality of life. Under this umbrella are such products as public safety, public convenience, environmental health, and economic health, so on and so forth. It is important to be involved in community activities. It is helpful to meet citizens informally. You grow as a person and it helps you understand the community better.
the work we have to do is very demanding. And if we can work only on these lines, collaborating and cooperating with the traffic police department, yeah, the century we are going to walk in its real sense, will be the 21st century. I thank you all. Thank you very much. इस बार दुनिया का हमारा सिस्टम बहुत ही दुनिया के साथ अपने अंदर तब्दीली चाहता है। इसी तरह हमारा ट्रैफिक का निज़ाम बेजुदा सूरत हाल के बायस तब्दीली का मुकाबला करता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इज ए की सोर्स ऑफ सिविलाइजेशन। मुराद ट्रैफिक के निज़ाम से किसी कौम के डिसिप्लिन और हजरत होने की शनाख्त होती है। मौजूदा सूरत हाल में बढ़ती हुई ट्रैफिक के पेश नज़र हमें अपने ट्रांसपोर्ट प्लानिंग पैकेज को इस तरह तरतीब देना चाहिए कि 21वीं सदी की ज़रूरियात को पूरा कर सके। रोड यूज स्टेटमेंट का जायजा लेकर सड़कों को मजीद कुशादा किया जाए, ज़्यादा रश वाले चौराहों पर ओवर ब्रिज या अंडरग्राउंड ब्रिज बनाने चाहिए। हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल वापदा के रहमो करम पर काम करते हैं, लोड शेडिंग के बायस अक्सर ऑपोजिशन में रहते हैं। ट्रैफिक सिग्नल को 24 घंटे काम करना चाहिए। इसके लिए जरूरी है वापदा से हंगामी बुनियादों पर बिजली की फराहमी हो। अगर ऐसा मुमकिन नहीं तो इन इशारों को जनरेटर पर या छोटे से एटमी रिएक्टर प्लांट पर चलाकर कंप्यूटराइज कंट्रोल किया और इसके साथ पूरे शहर का सेक्टर भी मुकम्मल होना चाहिए। रोड साइड पर कंप्यूटर नस्ल किए जाए जो नंबर प्लेट की शनाख्त कर सकें। रेलवे खंड को मजीद महफूज बनाया जाए। बेहतर ये होगा इन पर ओवरहेड ब्रिज बनाया जाए ताकि ट्रैफिक का बरकरार रहे। ट्रैफिक के निज़ाम के साथ रेलवे के निज़ाम को भी बेहतर बनाना होगा। पाकिस्तान रेलवे को चाहिए कि मुसाफिरों को बेहतर से बेहतर सफरी सहूलतें दें ताकि ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हमारे मुल्क में जितने प्लाजे, शादी हाल, सहरगाहें, शॉपिंग सेंटर बन रहे हैं, लेकिन एलडीटी की खबर के बायस पार्किंग के लिए मकबूल जगह नहीं दी जाती। शॉपिंग सेंटर के अंदर ही पार्किंग होनी चाहिए ताकि पब्लिक अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए शॉपिंग सेंटर में जाए और यूटिलाइज करते हुए बाहर रोड पर आए। हम ट्रैफिक को इस तरह पैदा करती हो ताकि रोड को फजाई आलूगी से बचाया जाए। यही कोशिश की जाए बड़ी बसें चलाई जाए ताकि ट्रैफिक के निज़ाम में आसानी पैदा हो। आजकल शहर की सड़कों पर गुजरना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। बार-बार सड़कों को बुक करते हुए कीमती जानी नुकसान से गुजार होना पड़ता है। इसलिए ज्यादा रश वाली और अहम सड़कों पर ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक स्टेयर वाली हेड ब्रिज बनाया जाए जिससे पब्लिक को चलने और चलने का आसानी हो वो बारगाह और पब्लिक रहने तरबियत हासिल करें। जनाब सदर, ड्राइवर की तालीम कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। इसके साथ हुकूमत को चाहिए मैट्रिक के निसाब में ट्रैफिक के साइंस, कवानीन, रोड सेंस पर मुश्तमिल एक चैप्टर का इजाफा किया जाए। हादसात को कम करने के लिए जरूरी इक़दाम किए जाए। मसलन वैगनों और बसों में टेप रिकॉर्डिंग बंद कराई जाए। इसकी वजह से ड्राइवर टैक्सी के साथ गाड़ी नहीं चला सकते। नतीजा रोजा का इंतशार हादसा का सबब So their keen interest during the speeches of the participants and certainly their appropriate reaction will be welcome. Thank you. Now I'm going to invite Miss Andali from Canade College, Lahore. Miss Andali. Al-Rahman. They tried using colors but failed miserably thanks to the tiny color blindness of the people. They reverted to signboards, for of course the nation is illiterate even for science. So eventually they substituted the above with human beings. But then, who cares for the poor traffic constable who sweats and frets at midday in the scorching heat of the sun, waving his hands in all directions, hoping for some order? Exactly. Who cares? We, the Pakistani nation, don't. We don't care for our own lives, leave alone our concern for the lives of others. My belief, Mr. President, sir, in our utter insensitivity towards others is confirmed when I look at the state of our traffic today. Mr. President, and ladies and gentlemen of this honorable House, we have not only become
become deliberately oblivious of all the aforementioned ways of traffic control, but have also lost all sensitivity and respect for human life. My friends, we can very easily shirk our responsibility and shift the blame to the traffic authority of our country, but we can never justify the behavior of the son of the rich politician driving a posh Pajero with tinted glass panes, who very conveniently bribes, or if the need arises, even threatens the poor constable who in the line of duty unfortunately catches him violating his sin. And anyone who is caught, everyone and anyone who violates the traffic rules, even if it is an influential politician, is justly and duly penalized for his actions, so that he does not have the audacity to repeat his mistakes. Very important role in our life, for it disciplines us not only as individuals but also as a nation. It is this sense of organization and the necessity of its presence in order to enter the 21st century that the developed nations have realized. Thus, the significance of better traffic sense at the dawn of the 21st century. We, ladies and gentlemen, however, are suffering from not only ignorance, but also an inflated sense of false pride. We, proud Pakistanis, refuse to follow traffic signals, for we consider it an insult and nothing less to stop at the signal of an ordinary constable. We refuse to let anyone overtake or hinder us, be it another vehicle, a stray animal, or simply a stupid old blind man trying to cross the road. We refuse to learn a lesson from all the accidents which, alas, merely adorn our daily newspapers, not to mention the dissection halls of our medical colleges. We refuse to have our cars repaired when they gracefully pollute the environment with carbon monoxide. We refuse to stop when our drivers tell us that we are too young to drive. And we certainly refuse to stop when we are asked to show our license, which, of course, a 14-year-old can't possess. We adamantly refuse. और kindly आप लोग प्लीज खामोशी से सुनें। अब तशरीफ लाते हैं काशिफुल हक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर से। काशिफुल हक। Man is a social animal. But no, sir, not in Pakistan. Go out on any of the roads of Pakistan or even on the roads of Lahore, and you would find that man is not a social animal. He is a wild animal. Yes, sir, crossing the red light, running over children, and driving. And sir, driving the police officers, this man in fact is a wild animal. But sir, this man needs to be tamed. This man has to be tamed. This man should be tamed if we have to enter the 21st century respectfully. Because any nation without discipline can never achieve anything. Progress has a prerequisite in the form of discipline. But the question arises that why should we enter the 21st century with a better sense of traffic? What has traffic got to do with entrance into the 21st century? So as I just mentioned, that progress is linked, intricately linked with discipline, and the first display, the first show of discipline of any nation is on the roads. Therefore, if we are to call ourselves disciplined, we have to show that discipline on our roads. But the discipline is a very common thing, and it's a very obvious thing which everyone knows that we must possess. We must show in the form of traffic sense. But controlling the traffic and having a better traffic sense has got much more to do with our entrance into the 21st century. A better traffic sense not only can discipline us, but it can also improve our economy. Economy which is the backbone for the development of any nation in today's world. So we consider it our insult to travel on public transport. Although public transport is also in a way degradatory, but still we consider it an insult. If public transport is improved, if we consider it suitable for us,
who have a certain social standing to travel on public transport, all those cars that are imported every year, the huge amount of foreign exchange that is spent on those cars can be saved. Not only this, but the petroleum, the petrol that we import to run those cars, that money can also be saved, and not only the money can be saved, but transport, which is the major polluter of any environment, that can be avoided. Actually, this light is disturbing me. An important thing that needs to be mentioned over here is that we don't respect the traffic sergeants or the traffic policemen. But what needs to be highlighted over here is that these traffic sergeants are not individuals. They are part of a system. Therefore, it is no insult of ours if we try to respect, and if we respect the policemen because we are respecting the law of our land, our motherland, Pakistan. Traffic sense, which is a must to run these vehicles, which is a must to run this system, which the West has got, but we have not. We have only imported the cars, we have only imported the traffic system, but that sense that we need to run that system, that we lack. And unless we import that sense from the West as well, this system is going to be, I'm not going to wait anymore and let the others follow. But sir, there is one other thing. Every other day in the newspapers we find policemen, traffic policemen, themselves breaking the laws. We see the smoke releasing police vehicles. We find the traffic police violating the traffic lights, and we find traffic police violating the one-way road, and we find 3 policemen sitting on the same motorbike. We see these photographs every other day. And let me tell you, sir, that the day the traffic police themselves stop violating laws, the nation will follow them, and that way we can, that day we can do the next way we can Thank you, sir. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर के काफी हाँ वो गाड़ी वाला हो या मोटरसाइकिल वाला हो, वैटिंग वाला हो, साइकिल वाला हो या फिर पैदल चलने वाला, तमाम अफराद के लिए ट्रैफिक कवायद जानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी सलामती के लिए बनाए जाते हैं। Now I'm going to invite Miss Rifat Said Akhtar from Farma Medical College. In Pakistan are very fond of pontificating and talking endlessly about our problems. We love to sit back, analyze their eyes, but sadly enough, we are as short on action as we are long on wording. Why should we not try and then solve these problems, which have a clear-cut solution, but require just a bit of resolve to cure? The traffic problem is one such issue, which if not solved shall enter at a crisis proportion by the time we enter the 21st century. Our shredded personality has further mutilated us, so much so that we find it unnecessary to observe minor rules and regulations which may make life at least easier for the submerged population. The blame for this should be equally shared by us, the people, and the traffic directors. For example, a big shot is easily excused if you want, and we are to blame for it. Now let me relate an incident to you. A few years back, a young lad from Pakistan went to study in an English university. While staying in England, he got engaged to an English lady. A few weeks before his marriage, they went for a ride late one night at a lonely intersection, looking for a policeman. Seeing no one, he broke the red signal. The lady asked, "Why did you do that?" He said, "Well, no one was looking." The next day, his fiancée came barging and said that their marriage was cancelled. He got angry and said, "Why? In God's name, why?" She said, "Well, if you would break the traffic laws, for no one was seeing you, you might someday violate our marriage if I will not be there to look at you." Perhaps these institutes, and then it is the duty of the traffic police in charge for awarding these licenses to uphold the tenets of honesty, decency, courtesy, and strict adherence to law.
The infrastructure of our traffic system needs a lot of improvement. With the rise in the number of population, the number of vehicles is also on the increase. In 1989, the Lahore registered vehicles alone was 70,000. In 1994, just after a lapse of 4 years, it has increased and doubled. And mind you, if it goes on increasing at this same rate, we shall have a kiosk by the year 2000. There should be planned and well-organized road construction, road repairs. Otherwise, we would be experiencing traffic jams as we do today at the Lawrence Road, the Mart, or the Jail Road. There should be proper traffic light system. The rights of pedestrians should be very much secured. There should be a check on the rash driving of the wagons, taxis, cyclists, motorcyclists, and everybody walking on this road. There should be a restraint on the rickshaws, tongas, and the animal carts, for if not, it would lead to an apocalyptic crisis. Here comes our last contestant, Miss Shireen Girl from Canadian College. Shireen Girl. It's high time we start thinking about entering the 21st century with a better sense of at least something. And traffic is important. In fact, in the modern world, it is the trafficking sense of people which determines the social sense of nations. Alas, looking at our roads and what happens there, I'm sorry to say, but the word civilized does not fit us. With speeding, honking, and bumping being the ordinary routine of daily driving, Mr. President, sir, a mere half hour of driving on our road is more than enough to give any sensible driver a headache. Sir William J. Ledger calls America a nation of sheep. When it comes to traffic, I dare say we are a nation of sheep. One driver breaks the signal and the rest follow, just like sheep. So let us analyze the present state of traffic in Pakistan, which can be done only through introspection, by finding the faults within the system, and by weighing our pros and cons. Only then can we solve the multiple problems we face regarding traffic. Whereas the people who frame the authorities as the devil in disguise, whose only pleasure lies in exploiting the innocent people. These misconceptions are mainly due to the lack of any real communication between the public and the police. Therefore, sir, first and foremost, a better and more cordial relationship between the public and the police is absolutely necessary. A relationship based on mutual respect. Only when the traffic policeman stops regarding the drivers, especially those on rickshaws or a motorbike, as some measly, lousy creatures meant for abuse, only when the common people stop regarding the traffic policeman as some wage taker meant to make their life miserable, only then, Mr. President, sir, only then can we even think about entering the 21st century with a better traffic test. Now the ball is in the court of the judges. Honorable judges to prepare the results. जब से नताज मुरतब किए जा रहे हैं, मैं हमारे आज के मेहमान खसूसी वफाकी वज़ीर कानून पार्लिमानी अमूर सूबाई वज़ीर कानून और पार्लिमानी अमूर चौधरी फारूक साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। चौधरी फारूक जनाब ये इसरार साहब, जनाब शफीक साहब, मुख्तलिफ कॉलेज से आने वाले तलबात और तलबा, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं ट्रैफिक पुलिस लाहौर का मशहूर हूँ कि
انہوں نے ٹریفک قوانین سے آگاہی کے لیے چند روز سے بڑی منظم کوشش شروع کی ہوئی ہے. یہ سیمینار بھی عوام کو ٹریفک قوانین سے آگاہ کرنے کے لیے اور شاید 21ویں صدی میں بہتر ٹریفک شعور کے ساتھ داخل کروانے کی کوششوں کے سلسلے میں ایک اچھی کڑی ہے. آج کی اسٹیٹ سیکرٹری سائمہ سعید خان کا بھی مشکور ہوں. اس لیے نہیں کہ انہوں نے مجھے وفاقی وزیر کہہ کر محبت کیا، اس لیے کہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اسٹیج کنڈکٹ کی. سنی یقین کیجیے کہ ساری تقریروں میں سے کچھ فکریں لے کر ہر تقریر کے حوالے سے ایک تقریر کرنے کو نہیں چاہتا. اسمبلی کی ایک میٹنگ چھوڑ کر آیا اور دوسری میٹنگ جو ہمارے پنجاب کے نیکسٹ ADB کے لیے ہے اس کے سلسلے میں اسٹیج پر بیٹھے بیٹھے 3-4 دفعے پیغامات دے چکا ہوں کہ دیر ہو رہی ہے. اس لیے شاید جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ نہ کہہ سکوں، لیکن آپ کی ساری باتیں تو نہیں دہراؤں گا. یہ ضرور کہوں گا کہ صرف حکومت کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے، صرف ٹریفک پولیس کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. کوئی ایک ادارہ تنہا وہ نتائج فراہم نہیں کر سکتا جس کی ضرورت ہمارے وطن کو ہے، جس کی ضرورت ہمارے عوام کو ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریفک پولیس والے کھڑے ہیں، یہ سفید نیلی وردی والے جو لوگ کھڑے ہیں، صرف یہ ٹریفک پولیس کا نظام، یہ لوگ ٹریفک کا نظام بہتر بنا دیں گے اور حکومت اپنے دفاتر میں بیٹھے بیٹھے ٹریفک کا نظام بہتر کر دے گی. آپ جو بہتر نتائج چاہتے ہیں اس کے لیے عوام کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ہوگا، عوام کو بھی ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. آج اگر آپ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے میں جیوری کے اراکین سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اگر کسی مقرر کا نام یا کوئی لفظ میں کہہ دوں تو اس کو اپنے فیصلے میں شامل نہیں کریں. میں کوشش کر رہا تھا کہ آپ کی تقاریر سے بچوں، کہیں یہ نہ ہو کہ کسی کی تقریر کا میں ذکر کروں اور بعد میں لوگ کہیں کہ چونکہ مہمان خصوصی نے فلاں مقرر کی بات کا ذکر کیا اس لیے اسے انعام کا حقدار قرار دیا گیا. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آج یہاں پر اگر ایک مقرر یہ بات کہتا ہے کہ آج کے بعد میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، میں سمجھتا ہوں صرف ایک فکرہ لے کر آج اس حال میں بیٹھے ہوئے جتنے لوگ موجود ہیں اگر صرف ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اس سیمینار سے ہمیں کچھ نہ کچھ لے لیں. لاہور کی مال روڈ کے اوپر ایک دفعہ نہیں بارہا ایسے ہوا ہے کہ خود گاڑی چلاتے ہوئے یا گاڑی کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہم نے مال روڈ کے اوپر ایک طرف اپنی گاڑی کھڑی کی، محض اس لیے کہ زگ زیگ انداز میں مہارت کے ساتھ
میرے نوجوان بھائی جس انداز میں مار روڈ پر اپنے موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں ان کا سامنا ہم نہیں کر سکتے. اور یہی ہمارے وطن کے پیارے بیٹے، دلیر بیٹے، بہادر بیٹے جس انداز میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عام شہری انہیں دیکھ کر خوف زدہ رہ جاتا ہے. لیکن جس طرح مختلف مقررین نے کہا کہ ہر دوسرے تیسرے روز کسی گھر میں کسی ماں کے نوجوان بیٹے کی موت کی خبر پہنچتی ہے، پھر وہی بیٹا جس کے چہرے پر چہرہ سجانے کے خواب اس کی ماں اور بہن دیکھتی ہے، موت کی آغوش میں لکھتا وہ خوبصورت چہرہ اپنے گھر والوں کو روتا دھوتا چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا بستا ہے. لیکن آج ہم یا ٹریفک پولیس کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں یا حکومت کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. ہر مسائل پیدا ہو چکے ہیں اور شامل ہیں، لیکن میں اتفاق نہیں کرتا. اصل بات شعور کی ہے، اصل بات سوچ کی ہے، اصل بات کمٹمنٹ کی ہے. یہ وطن ہم نے حاصل کیا اور آزادی کے 48 ایئرز گزارنے کے بعد بھی آج بھی ہماری صورتحال یہی ہے. جس طرح میری ایک بہن نے یہاں پر کہا کہ جو شخص دلیری کے ساتھ ٹریفک کا اشارہ توڑتا ہے، جو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، جو جتنی بڑی خلاف ورزی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بڑا آزاد شہری اس وطن کا سمجھتا ہے. آج ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ جو اس ملک کے اندر اس وطن کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے بنائے گئے قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے وہ طاقتور ہے اور وہ معاشرے کے اندر صحیح اثر رسوخ رکھنے والا شہری ہے. ہمیں اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اپنی اپنی جگہ پر اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی. مقررین نے بڑی اچھی مدلل تقریر ارادے کی وجہ سے آپ کو یہ معلوم ہو سکا کہ یہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کتنی جان لیوا ہے اور اس کی وجہ سے کتنے گھروں کے چراغ گل ہو رہے ہیں. حکومت کو بھی کچھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سیمینار کے نتیجے میں جہاں ٹریفک پولیس اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو ری آرگنائز کرے گی، وہاں پر یقیناً ٹریفک قوانین میں بھی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. پنجاب کی حد تک ٹریفک قوانین کی تبدیلیاں جو ہماری حکومت کے اختیار میں ہیں، دائرہ اختیارات میں ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسے قوانین کی میں تبدیلیوں کے لیے اور بہتر تبدیلیوں کے لیے میں آپ سے تعاون کروں گا اور انشاءاللہ پنجاب حکومت کے تعاون کے ذریعے ہم ایسے قوانین میں ضروری تبدیلیاں ضرور لائیں گے. آج کے مقابلے میں مقررین نے بڑی خوبصورت تقاریر کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر شفیق صاحب کو ان تقاریر کو کتابی صورت دینی چاہیے اور پھر انہوں نے جو راہ پیش کی گئی ہے جس طرح کہ اس صاحب نے کہا کہ قانون بنانے کی کوشش کریں گے وہ راہ کو بھی سامنے رکھا ہے. ان میں سے بہت سے پوائنٹس ایسی ہیں جو مقررین نے جو قانون میں
دوسری بات یہ کہ ٹریفک پولیس مبارکباد کی مستحق ہے، خاص طور پر روشنی کہ پولیس مقابلوں سے اور بات کر کے انہوں نے سیکھنے پڑنے والا کام کیا. آج کے مقابلے میں اگرچہ مقرری نے بہت تقریر کی اور ہم چاروں دن اس کے لیے بڑا مشکل تھا کہ کس کو انعام وغیرہ دیں، کس کو دوسرا تیسرا. ایک بات اور دن میں رکھنا کہ جو لوگ انعام کے حقدار نہیں کرا پائے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی تعداد اچھی نہیں تھی یا انہوں نے محنت نہیں کی تھی. ظاہر ہے میدان میں یا ریسلنگ کے میدان میں کسی ایک کو جیتنا ہوتا ہے، کسی ایک کو ہارنا ہوتا ہے. لیکن بار وہ دن چھوٹا نہ کریں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس نے ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے آج میں اپنے پیار کا ساتھ ساتھ کا نظریات کا خیال کیا. آج کے مقابلے میں تیسری پوزیشن کنیٹ کالج کی لیگ ہے. طلباء نے انعامات رسمی. پلیز ذرا سنیپ بنا. Thank you.